Today I will help you with a new topic which is conjunctive swy. So, it is used to describe wishes, unreal conditions, assumptions, and polite requests. So, whenever you want to describe your wishes, your imaginary conditions, any polite request, at that time you have to use conjunctive swy. So, for example, I wish I have a helicopter. If I were rich, I could buy the helicopter. If I had time, I would learn a new language. So these are some example of conjunctive swy. So let's learn this topic in German language. So what is the rule to make a sentences? Subjekt, conjunctive swy, object plus infinitive verb. So this is the rule of making sentence structure. Now, for example, if you want to say I am rich, you will say ich bin reich. If you want to say in past tense, I was rich, ich war reich. But if you want to say I would be rich, what will be the correct sentence? So let's learn this. Sein ist, ich bin, du bist, sie es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. This is the present form of sein. Präteritum ist waren, so it will be ich war, du warst, sie es war, wir waren, ihr wart, sie waren. But what will be the conjunctive swy? We will make the conjunctive swy from präteritum. For example, you only have to add an umlaut. So, wären. Conjunctive swy will be ich wäre, du wärst, es wäre, wir wären, ihr wärt, sie wären. So, what will be my answer? I would be rich. Ich wäre reich. Correct. So, now you can check the sentences with each and every personal pronoun. Ich wäre reich. I would be rich. Du wärst reich. You would be rich. Sie wäre reich. He or she would be rich. Wir wären reich. We would be rich. Ihr wärt reich. You would be rich. Or sie wären reich. You or they would be rich. Correct. So this was the conjugation of would be. Now, if you want to say I have money, simply you will say ich habe Geld, which is a present form. Past tense will be I had money, ich hatte Geld. But what will be the conjunctive swy? I would have money, ich. Now what is that? So let's learn from the scratch. Haben conjugation is, which is the present form. Ich habe, du hast, sie es hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Past tense is hatten, so ich hatte, du hattest, sie es hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten. Now, conjunctive swy will be haten. Ich hätte, du hättest, sie es hätte, wir hätten, ihr hättet, sie hätten. So my answer will be I would have money, ich hätte Geld. Right. So let's learn the sentences with each and every personal pronoun. Ich hätte Geld, I would have money. Du hättest Geld, you would have money. Sie hätte Geld, he or she would have money. Wir hätten Geld, we would have money. Ihr hättet Geld, you would have money. Sie hätten Geld, you or they would have money. Correct, guys? Now, so what will be with the modal verbs? So first of all, these are our modal verbs. Können, which means can. Dürfen, which means to allow.
Müssen, must or has to, have to. Wollen, which means want, or and last is sollen, which means should. Now, what will be the conjunctive SY of these modal verbs? Können will be könnten. Very easy, as we have did in our sein and haben form. So können, it will be könnten. Dürfen will be dürften. Müssen will be müssten. Wollen will be wollten. And sollen will be sollten. So basically, wollen and sollen should be without any umlaut, right? Only you have to add umlaut in können, dürfen, and müssen. Sollen and wollen do not take any umlaut. So let's learn the conjugation. Ich könnte, du könntest, es könnte, wir könnten, ihr könntet, sie könnten. Müssten will be ich müsste, du müsstest, es müsste, wir müssten, ihr müsstet, sie müssten. With dürften, it will be ich dürfte, du dürftest, es dürfte, wir dürften, ihr dürftet, sie dürften. Now, with sollten, it will be ich sollte, du solltest, es sollte, wir sollten, ihr solltet, sie sollten. Wollten will be ich wollte, du wolltest, es wollte, wir wollten, ihr wolltet, sie wollten. Right, guys? Okay, so next is würden plus infinitive. Now, when to use würden plus infinitive? For rest all the verbs, you will always use würden plus infinitive. So basically, you do not have to learn each and every verb. Only remember sein, haben, modal verbs, and the last one is würden. Now, let's learn what I'm exactly trying to say you. Before that, you should learn the rule. What is the rule? It will be Subjekt, würden, which is in a conjunctive SY form, then object, then infinitive verb. So, what is the conjugation of würden? Ich würde, du würdest, es würde, wir würden, ihr würdet, sie würden. Now, for example, ich würde den ganzen Tag tanzen. Now, what you have to see here, like tanzen is my verb, right? So we cannot frame conjunctive SY of tanzen. Even we cannot learn conjunctive SY form of each and every verb. So it is very easier for us to learn only the würden conjugation, and we will add that infinitive verb at the end. So it is very easiest one. Ich würde den ganzen Tag tanzen. So as you know here, ich, which is my subject, würde, which is my conjunctive SY, den ganzen Tag is my object, and the tanzen is a infinitive verb. So I would dance the whole day. So for any verb, you will always frame the sentences like this, right? So ich würde den ganzen Tag tanzen. I would dance the whole day. So let's learn them. With du, sentence will be du würdest den ganzen Tag tanzen. Sie würde den ganzen Tag tanzen. Wir würden den ganzen Tag tanzen.
Ihr würdet den ganzen Tag tanzen. And the last one is Sie würden den ganzen Tag tanzen. But there are some exceptions only with three verbs. Wissen, which means wüsste, brauchen, brauchte, wünschen, wünschte. Only you have to use the conjunctive zwei of these three verbs. Rest, the rule will be same. Würden plus infinitive. That's all, guys. Practice this topic as it is very important topic. Repeat this and practice this. I hope you like this video. If you like my video, then please like, subscribe, and share. Bis dann and cheers. See you and bye.